Okay, good evening, Pute. We can start today's lesson now. Up to the last week, we have discussed the trigonometry part. Actually, we have finished, almost finished the trigonometry part. There are only two theoretical parts to do. So we can discuss that thing in today's class. Then we can start algebraic lesson. Okay. Okay. Up to now, we have discussed how to write an angle as a addition or subtraction between between an acute angle and integral multiplication of 90. That means we can write any angle as an addition or subtraction, as an addition or subtraction between integral multiplication of 90 and an acute angle. Okay. This argument can be developed up to trigonometric ratios. Therefore, we can find trigonometric values of any angle using this argument. Okay, we have discussed those things in previous two classes. Okay, now actually we have finished discussion of this thing. Now we have to discuss another two very small theoretical part in trigonometry. Then we can finish trigonometric lesson. Okay. Okay. Suppose this is Cartesian coordinate. Suppose this is the Cartesian coordinate, and you know how to define trigonometric functions, trigonometric ratios using Cartesian coordinate or using unit circle method. Okay. Shall we draw unit circle now? You know about unit circle. Unit circle is the circle which has the center at the origin, and radius is equal to unit 1. Radius is equal to unit 1. Therefore, after defining unit circle, we have defined trigonometric ratios using the unit circle. According to that definitions, we know trigonometric ratios of any angle can be represented by the Cartesian coordinate. Of the point on the unit circle, which is okay. Any trigonometric ratio can be represented by the Cartesian coordinate corresponding to this angle. Okay. Therefore, the corresponding point on the unit circle. Look at this. Corresponding point on the unit circle. Now, corresponding point for this theta. Corresponding point for this angle on the unit circle is A, no? So suppose the Cartesian coordinate of point A is x and y. Then we can define sine theta as the y coordinate of the particular point. That means y. Okay, that is the definition, because this value, the radius is 1. No? The radius is 1. Therefore, if I draw a right angle triangle here, you know the hypotenuse is 1
The opposite side is equal to y. Therefore, I can write sine theta is equal to y over 1, opposite side over the hypotenuse. That's why sine theta is equal to the y coordinate of the particular point. Okay. Okay. Then we have defined cos theta. Cos theta is equal to the x coordinate of this particular point. Look at this. This is x. This is x. Suppose we do OAB. OB is x, no? Because you know the Cartesian coordinate of this point is x comma y. Therefore, this length should be x. This height should be y. Okay. Therefore, this length is x. So if you want to find cos theta, you have to get the ratio between the adjacent side and the hypotenuse. Now adjacent side is x, hypotenuse is 1. So you will have x over 1. X over 1 means it is equal to x. That is the definition of sine theta and cos theta. Actually, we have done this earlier. This is I just recall this memory. So this is the definition of sine theta and cos theta. Look at this. Look at this again. What about this triangle? It is a right angle triangle, no? OAB is a right angle triangle, no? Look at this. OAB is a right angle triangle. Therefore, I can apply Pythagoras theorem to this triangle because it is a right angle triangle. Therefore, I can apply Pythagoras theorem to this right angle triangle OAB. If I apply Pythagoras theorem, you know OB squared plus BAB squared should be equal to A squared. Sorry. Okay. If I apply Pythagoras theorem, we can apply Pythagoras theorem using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, I can write OB squared plus BA squared is equal OA squared. No? OB squared plus AB squared is equal to the square of hypotenuse. Therefore, OB squared plus BA squared is equal to OA squared. OB squared means x squared plus BA squared. BA squared means BA is equal to y. Therefore, I can write it as y squared. OA squared. OA is equal to 1. No? OA is equal to always it is equal to 1. Therefore, this is equal to 1. OA squared means square of 1. Square of 1 means 1. Did you get this point? Everyone, I need your responses. Thank you. Others? Okay, thank you. I need your responses. Well, thank you, Buddha. Thank you. Okay. Okay. Now I can replace x and y values from these two expressions or to these two equations. No, you know y is equal to sine theta.
x is equal to cos theta. So I can replace these two values into this equation, no? X is equal to, I can put this equation, and this is 2. So I can write from 1 and 2, x is equal to cos theta. X is equal to cos theta. Now there is cos square. Sorry, no, x is squared. X squared means cos theta is squared. Therefore, I can write this one as cos theta is squared plus y. Y is equal to sin theta. So I can replace this one from sin theta. Sin theta squared is equal to 1. Okay. That means the cost ratio of theta angle, cos theta squared means square of cost ratio of theta angle. Normally, we write it as cos squared theta. Look at this. How to write this one? Okay. Normally, we are writing this one as cos squared theta plus sin squared theta is equal to 1. I think we did this thing using the previous definitions of trigonometric ratios. Now we can prove the same thing using the unit circle method. What is this? Cos squared theta plus sin squared theta is equal to 1. This is very important relationship. We have to use this relationship again and again in physics applications. Therefore, this is very important relationship. Normally, we call it as Pythagoras relationships. Pythagoras relationship, because we use Pythagoras theorem to derive this equation. Therefore, this equation is called as Pythagoras relationship of trigonometric ratios. So, what is the Pythagoras relationship? Sin squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Sin squared theta, look at this. You can write it as note. Sin squared theta. Sin squared theta means sin squared theta means put sin theta times sin theta. Okay. Sin theta times sin theta. Okay. This is the way of writing square of sine. This is the way of writing square of sine. Okay. You cannot write in this way, sin theta square. You cannot write. The meaning of this one is the sine value of theta square. Sine value of theta square. Theta square කියන කෝණේ sine value එක කියන එක. මේ තමත් මේක තේරුම්. Sine value of theta square. The meaning of this one is the square of sin theta. The meaning of this is square of sin theta. The meaning of this is sine value of theta square. Okay. Those are some two different meaning. Okay. Two different meaning. This is unequal to sin square theta. You can write this as not. Okay. Write a topic. Pythagoras relationship. Pythagoras relationships. Once you write the topic, you can draw this unit circle and you can prove this one up to this level. Then write this down as a note.
Topic is Pythagoras relationships. Pythagoras relationship. Topic. Pythagoras relationship. Pythagoras relationship. Okay. Okay. Then let's go for the final theory part. Suppose there's this kind of angle 2 theta, 2 times theta. If there's 2 times theta angle, we can write it in a form of theta. Okay. We can write it as 2 sine theta cos theta. Actually, you don't want to prove that thing. Derivation is not in your syllabus, but you have to remember the final equation. Sine 2 theta can be written as 2 times sine theta cos theta. That means, look at this one. This is 2 theta. If this is 2 theta, this one is half of this angle. This one is half of this angle. Okay. This one is half of 2 theta. Okay. Those are half angle. Those are half angle of 2 theta. Okay. Therefore, we can write sine 2 theta as 2 times sine theta cos theta. This equation will be used in projectiles. This equation will be needed in projectiles. Therefore, you have to remember this equation. You don't want to derive that one because it is not in our syllabus. Okay. Sine 2 theta. But maths student, if there is a maths student, I think they know how to derive this thing. Okay. Sine 2 theta. Then cos 2 theta.
cos 2 theta can be written as cos squared theta minus sin squared theta. Cos squared theta minus sin squared theta. Those are two relationship. No, actually, you don't want to prove that one because there is another mathematical part. That part cannot be teach for you. Okay, it is very long mathematical part. Therefore, it is not needed. It is not needed to prove this thing for physics. Therefore, derivation is not needed. But you have to remember this equation, and you have to remember the some characteristic of this equation. Look at this. If there is 2 theta, this one is half angle of this. This one is half angle of this. Okay. So I can explain it using an example. Okay. Suppose this one sin 60. As example, I can write it sin 60. Sin 60. So suppose this one is 2 theta. If it is 2 theta, theta is equal to 30, no? So I can write it as sin 2 times 30. Therefore, sin 60 is equal to sin 2 times 30. Therefore, now 30 is the theta. 30 is the theta angle. No? So this one can be written as 2 times sin half of this angle. Half of this angle is theta. Cos theta. Okay. You can simplify this one. Okay. 2 times sin theta is half. Cos theta is root 3 over 2. Half to half will be cancelled out. This will be equal to root 3 over 2. That is correct, no? It is root 3 over 2. Sin 60 is equal to root 3 over 2. Okay. Therefore, sin 2 theta can be written as 2 times sin value of half angle and cos value of half angle. Okay. Sin 2 theta can be written as 2 times sin value of half angle of this and cos value of half angle of this. Okay. So if we are given sin 60, we can write it as 2 times sin value of half angle. Sin value of half angle is 30. Cos value of half angle. Cos value of half angle is 30. Okay. That is the way of writing. No need to prove, but you have to remember. Cos 2 theta is equal cos squared theta minus sin squared theta. Okay. Write the topic. Relationship between trigonometric ratios of theta and 2 theta angles. Theta and 2 theta angles. මේක ඔප්පු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක කියන්නේ ප්‍රූව් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක සිලබස් එකේ නෑ. මොකද ඒක ඔප්පු කරන්න යන තියරි පාර්ට් එක ටිකක් ලොකුයි. හරි. ඒක මැතමැටිකල් පාර්ට් එකක්ම තමයි. මැත්ස් සයිඩ් මේක ඔප්පු කරන්න මේ කියන්නේ මේක ඩිරයිව් කරන්න තියෙනවා. හරි. මේක වැලියු එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේක අපිට මේක අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රොජෙක්ටයිල්ස් වලට එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි.
අපිට මේ වගේ මේ සිම්ප්ලිෆයි කරන්න එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒවට මේ වැලියු එක එන විදිහ අපිට වැදගත් වෙනවා. හරි. So once you write the topic, you can write these two equations, and the example. This angle is equal to half of this angle. Half of this angle. Okay. Shall I erase this one? Shall I erase? Okay. We can write an example for this one too. Suppose cos 60. Cos 60. Cos 60 can be written as in this form, in this way. Cos 60. Therefore, if I follow this equation,
Then you have to write cos squared half of this angle. No, half of this angle. Half of this angle is 30 minus sin squared half of this angle. No? Look at this. Half. No. Therefore, you have to write the half angle of this one. Half angle. So this is theta 30. Then cos squared theta, cos squared 30 means, you know, it is equal to the square of cos 30, square of cos 30 minus square of sin 30, square of sin 30. Cos 30 is equal root 3 over 2, root 3 over 2. Therefore, this one is equal root 3 over 2 square minus sin 30 is half. Therefore, this one is equal square of half. Square of half. So this is root 3 square over 2 square. Root 3 square means 3. 3 over 4. Square of 2 means 4. Minus square of 1 means 1. Square of 2 means 4. So this one is equal to 2 over 4. 2 over 4 means half. 2 over 4 means half. Therefore, cos 60 is equal to half. දැන් අහන්න එපා අයි සර් cos 60 වලට හොයන්න මෙච්චර මහන්සි උනේ කියලා. හරිද? මේක cos 60 හොයන්නවත් sin 60 හොයන්නවත් තියෙන මෙකනිසම් එකක් නෙවෙයි පුතේ. මේක ඊට වඩා complex relationships හදන්න තියෙන මේ equation එකක්. හොඳේ. ඒක නිසා ඒ equation එක මොකක්ද කියන එක සහ ඒක කොහොමද use කරන්නේ කියන එක විතරයි මම මෙතනද කියා දුන්නේ. මේක ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ complex මේ equations හදනකොට. හරිද? That you can write this one. Okay, once you complete writing, please do the question number 24 in the tube number 1. This is trigonometry tube number 1. Once you complete writing, please do the question number 24 using your trigonometric knowledge. Okay, question number 24, there are 2 questions. Quickly do that. I will give you 10 minutes. I will give you 10 minutes. 13 minutes, okay? You can
stop that. Stop doing the questions exactly at 8:30. Question number 24. Question number 1. Question number 1. Okay. Have you completed that question number 1? Question number 1. We have to find BD, DC, and AC. Okay. BD. I represent it as X. Then this is Y, and AC as is Z. Okay. So we have to find X, Y, Z. Tell me anyone how to find that one. Do you have any method? You should have. We are given this values A and B. A and B. We know A, B, theta and alpha. Theta and alpha. How to find? Karada. Once you complete that question, please send me your answers. Cover karada. Karada mataggal answer sevanne. Karada. Ne. Okay. How to find X, Y, Z? How to find? Actually, you can use trigonometric ratios, puta. There are two right angle triangles. Therefore, you can use those two right angle triangles and write your trigonometric ratios. Using the trigonometric ratios, you can find X, Y, and Z. Okay. Look at this. I can use this one. A, D, C right angle triangle. I can use A, D, C triangle. Look at this. Look at this. What are the non-values? Tell me. I need your responses. Everyone should participate to the class. Everyone, please look at the board. Please look at the board. Okay. My question is, if I consider ADC right angle triangle, what are the non-values? What are the non-values? ACD is equal to 90 degrees. AC is equal to 90 degrees. Yeah, that is one value, one data. Another one. Another one. Why? This AD length, it is given, no? AD length is given. It is B. AD length is B. ADC angle is alpha. Those are the given values. You can see them. See those values in the figure. Look at this. Look at this. Those are given values. We have to find BD, DC, and AC using A, B, theta, and alpha.
A, B, theta and alpha. Therefore, if I consider ADC right angle triangle, there are three known values. What are those? I know this angle is 90 degree. I know the hypotenuse, value of hypotenuse, it is equal to B. I know this angle, it is equal to alpha. Tell me. Now tell me how to find DC and AC. How to find that one? කොකියන්ටක් ගාලා අපි මේ වගේ කරලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් හරියට අපිට එනවා ෆිසික්ස් වල Using Pythagoras theorem. using Pythagoras theorem. If you want to use Pythagoras theorem, you should know at least two sides. No, if you want to find one side using Pythagoras theorem, you should know. You should have at least two known sides. Are they? Are there two known sides? තියෙනවද? අපි දන්න sides දෙකක් තියෙනවද? length එක දන්න sides දෙකක් තියෙනවද? Yeah, trig values නේ පුතා. Trig values. We can use trig values, trigonometric values. No. You know this angle, no? This angle is given, no? Therefore, you can use trigonometric values of this angle. Because you know hypotenuse. You know the value of hypotenuse. You know the value of this angle. If you want to find the adjacent side, y means the adjacent side, no? Y means the adjacent side. If you want to find adjacent side, then what would be the trigonometric ratio? If you want to find y value, what will be the trigonometric ratio? Cos. Answers then here. Yes, cos. You can write a relationship for cos alpha. If you write relationship for cos alpha is equal to the adjacent side of hypotenuse. Adjacent side of the hypotenuse. Adjacent side means DC. The hypotenuse is AD. So DC is equal to Y. AB is equal to B. AD is equal to B. Okay. Therefore, you can find the value Y. Y value is equal to B cos alpha. B cos alpha. This is the answer. Y means DC. DC is equal to B cos alpha. Same thing you can do for to find for AC. How to find AC? Tell me. How to find AC? How to find AC? How to find AC? Yes, sine theta, sine alpha. Sine alpha. You can use sine alpha. You know this angle. You know the hypotenuse. You need to find the opposite side. No? Look at the argument. Look at the argument. You know this angle. You know the hypotenuse. And you need to find the opposite side. Then angle, opposite side, then hypotenuse. Angle, opposite side, and the hypotenuse. What is the trigonometric ratios that used to connect those values? That is sine. That is sine. No? Because you know the sine value of any angle is equal to the opposite side of the hypotenuse.
opposite side of the hypotenuse. ඒකනේ sin alpha කියලා කියන්නේ. So you can use sin alpha. Sin alpha means z over b. Z over b. Z means the opposite side over the hypotenuse. Therefore, z equal b sin alpha. B sin alpha. That is the answer. Then, okay, now tell me how to find x. X means BD. BD. How to find x? Give me a proposal. How to find x? How to find x? So කතා කරන්න. කතා කරන්න. Cos theta. Very good, very good, very good. Very good, Puta. Cos theta. You can write A, you can use ABC right angle triangle. You can use ABC right angle triangle. From ABC right angle triangle, build a relationship or write a relationship for cos theta. Cos theta. Cos theta is equal. Cos theta is equal to the adjacent side of the hypotenuse. Adjacent side. Adjacent side to theta. Adjacent side to theta is BC. So if you consider ABC, ABC, the bigger right angle triangle, the adjacent side is AD, AC, sorry, BC. The hypotenuse is AB. Therefore, this is equal BC over AB. BC over AB. BC over AB. Therefore, you can subject BC. If you subject BC, BC is equal to AB cos theta. AB means simple A, simple A. BC means, look at this, BC. You can write BC as an addition of x plus y. X plus y. Therefore, BC is equal to x plus y. AB is equal to A. You know the value of y. You know the value of y. It is equal to b cos alpha. So you can replace this value into this equation. So x plus b cos alpha is equal A cos theta. So if you subject x, x is equal A cos theta. You have to bring this value to the other side, minus b cos alpha. Minus b cos alpha. තේරුණාද? I need responses from everyone. Did you understand? Yes. Others? What about others? Thank you. Okay. Okay, thank you. So that is the answers for question number, first question of question number 24. Then do the second question. Do the second question. You can use the same method. Do the second question. මේ ඔලු තියාගන්න ඕනේ පුතේ මේක අපි දැන් මේ වගේ questions අපි ගොනු තරම් කරා. අපි වෙක්ටර්ස් කරද්දිත් මේ වගේ දේවල් කරා. මේව ඕනි වෙනවා. ටක් ගාලා බලන්න second question.
ABDC. 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 This one is C. This is the ADBDDC. ADBDDC. ADBDC. Okay. In this case, you have to apply your trigonometric knowledge as well as your geometrical knowledge. Okay. Okay. Look at this. You know, this angle is 45. This angle is 90. This angle is 45. This angle is 90. Therefore, this angle, this one also 45. It should be 45. It should be 45. No, because yeah, it is a rectangular triangle. Therefore, sorry, the addition of three angles should be equal to 18, 180. No? Therefore, this one 45. Look at this. Therefore, this angle and this angle, these two angles are equal to each other. Therefore, this side BD and AD should have same value because opposite side to equal angle, opposite sides to equal angles are equal to each other. Okay. Therefore, if this side is x, this one also x. This one also x. So there are two variables to find now. How to find x? How to find x? How to find x? Tell me. Yeah, there's the answer. Others? What about others? How to find x? X කොහොමද හොයන්නේ? Tell me. I need to participate all. කට්ටිය participate කරා නම් හොඳයි. නැත්තම් මේ yes, sine values. We can get sine values. Very good. Yes, sine. Look at this. You know what the first thing you have to identify what are the things that you have as a data. Okay, the first thing you have to determine, or you have to identify what are the things you already know. Yeah, we can take cos because we have to find both sides. No, therefore, if you can use either sine value or cos values. Both are correct. Both are correct. Therefore, if you want to find AD, you should use sine value.
If you want to find BD, you have to use cos value. But if you want to find X, you can use either method because BD and AD are equal to each other. Therefore, so write sin 45 sin. The first thing you have to mention what is the right angle triangle that you are going to use. In this case, ABD. ABD is the right angle triangle that you are going to use. ABD. ABD. Okay. In ABD right angle triangle, you can write an expression for sin 45 or cos 45. Okay. Sin 45. Sin 45 is equal to opposite side over the hypotenuse. Opposite side over the hypotenuse. Opposite side, in this case, opposite side is equal to x. Hypotenuse is equal to a. Therefore, x equal a over root 2. A over root 2. You know, sin 45 is 1 over root 2. This is a. So, once you do the cross multiplication, x is equal to a over root 2. Okay. Now, one thing is done. Now, second thing. Then, how to find y value? Tell me. How to find y value? Y values? Y value? How to find that one? Very good. Others? Others? Komata answer so many tattagala answer anitha genut. How to find tan value? How to find tan value? Not tan value. Then give answer again. Sine. In this case, we cannot use sine now to find y value. If you want to find sine y value, we cannot use sine, no? Because we do not know hypotenuse. Yeah, tan. It is tan. Tan 60. Very good. Tan 60. Yes. Tan 60. You write the triangle. Right? The first thing you have to write what is the triangle that you are going to use. In this case, ADC. ADC is the right angle triangle that you are going to use. From ADC right angle triangle, you know the value of this angle. This angle is 60. And from the first part, we have found the value of x. Therefore, we know this angle and this x value. And we have to find the y value. With respect to this angle, we know the opposite side and we have to find the adjacent side. Opposite side, adjacent side, and the angle. Opposite side, the adjacent side, and the angle. So what is that combination? That is tan. Tan is equal to opposite side over the adjacent side. Therefore, tan 60 is equal to opposite side x over the adjacent side y. Adjacent side y. Therefore, y is equal x over tan 60. X over tan 60. X means a over root 2. Tan 60 means root 3. So it should be multiplied by root 3 tan 60. Therefore, y is equal a over root 3 into root 2. Root 3 into root 2 means root 6. Root 6. So y is equal a over root 6. Harida?
Hmm? Okay, note down this thing. Okay, shall I erase this? Shall I erase this? Oh bang, bala kata කරන්නේ නැහැනේ. Shall I erase this? Okay, sir. Thank you, Puthi. Okay. Now trigonometry part is finished. Okay. හොඳයි. පුංචි දෙයක් කියන්නත් තියෙනවා ඔයගලන්ට හැමෝටම. පළවෙනි දේ අපේ මේ ක්ලාස් ෂෙඩියුල් එක යන විදිය. ක්ලාස් ෂෙඩියුල් එක යන විදිය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ දැන් මේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රික්ස් ඉවර නිසා මම මේ කතා කරන්නේ. ඇත්තටම මම ඔයගලන්ට හැම වෙලෙම කියනවා මේ හැම වෙලෙම මම මේක කියන්නේ ඔයගලන්ව හැම වෙලෙම මේකට ඇදලා ගන්න ඕන නිසා මතක තියාගන්න A level math science කරනවා කියලා කියන්නේ තනිකරම ඕගොල්ලෝගේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න නැතුව සිලබස් කොච්චර කවර් කරත් වැඩක් නැහැ. අන්න එක මතක තියාගන්න. සිලබස් එක අනිවාර්යෙන් අපි කවර් කරනවා. ඒක මම දවස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි මම මේ වෙලාව අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මැත්ස් ටික මම මේ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට පාත් එක හරියට කියලා දෙන්න. ඒ නිසා හරියට මේක ග්‍රැබ් කරගන්න මුලින්ම මේක ග්‍රැබ් කරගන්න. මේක එස්කේප් කරන්න එපා පළවෙනි දේ. මම මේ කියන දේ මැත්ස් කරන කට්ටිය ගත්තොත් ඒ මැත්ස් කරන කට්ටියට සමහර වෙලාවට ලොකුවට මම පුෂ් කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඒගොල්ලන්ට මැත්ස් වලදී මැත්ස් පාර්ට් එක කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් එක්සර්සයිසස් ඒගොල්ලන්ට ඕනි තරම් වෙනවා. හරිද? මොකද මැත්ස් ගානක් හදනවා කියලා කියන්නේ තනි කරම මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක්සර්සයිස් එකක්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක්සර්සයිසස් කියන දේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හැබැයි බයෝ කරන කට්ටිය ගත්තොත් මේක අත්‍යවශ්‍යයි. හේතුව ඒගොල්ලන්ට මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක්සර්සයිසස් නැහැ. සහ ඒගොල්ලෝ මන් දන්නේ නැහැ ඕවලටත් ඒව කරලා තියෙනවද කියලා. හරිද? මම නිකමට අහන්න ඕවල් පේපර් එක ඕගොල්ලෝ මැත්ස් පේපර් එක පැය කීයද ලිව්වේ? හ්ම්? ඈ? ඕගොල්ලෝ මැත්ස් පේපර් එක සාමාන්‍ය පැය කීයද ලිව්වේ? පැය කීයක් ගියා? නිකන් අවුලක් නෑ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. chat box එකේ දාන් යන්න. මැත්ස් පේපර් එක ලියන්න පැය කීයක් ගියාද කියලා. ඕකේ. මම නෑ මං අහන්නේ මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක නැත්නම් එක වන් පේපර්
ඔය එකක් මේ 2 hour අනික 3 hours නේ යන්නේ. එහෙම නෑනේ. 2 hour 3 hours නේද යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ. හ්ම් කොච්චර ගියාද? හ්ම් 5 hours මේ කන්සියුම් කරා. අනිත් අය නෑ මට මේ අහන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මම දැනගන්න ඕන නිසා. හරිද? මොකද මම ඒ කියන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ සොලියුෂන් එක දෙන්න ඕනේ පුතේ. නැත්තම් ඉතින් මේක මේ හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. හරිද? මම දැන් ඉස්සරහට දැන් ඇල්ජිබ්‍රා කරනකොට මම ඕගොල්ලන්ට කියා දෙනවා මොකද මේ කරන්න කියලා. හරි? කොච්චර කාලයක් ගත්තද? කොච්චර ටයිම් එකක් ගත්තද ඔයගොල්ලෝ? සෙකන්ඩ් පේපර් එක ලියලා සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගන්නකො. ෆස්ට් එක නම තියලා සෙකන්ඩ් පේපර් එක විතරයි ගන්න. ෆස්ට් එක හරි සෙකන්ඩ් එක. සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගන්න. සෙකන්ඩ් පේපර් එක 3 hours නේ තියෙන්නේ. 3 hours වලින් කොච්චර ගත්තද? හ්ම් කොහොමද ආන්සර්ස් දෙන්නකො. ඈ දැන් මේ ඕවල් කරපු නැති කට්ටියක්ද මේ ඉන්නේ? මම මේ ඕවල් කරපු නැති කට්ටියද ආන්සර්ස් අහන්නේ? හ්ම් කොච්චර ටයිම් එකක් කන්සියුම් කරාද ඔයගොල්ලෝ මැත්ස් පේපර් එකට මම කියන්නේ. ඔව් පුතේ ඉතින් කො හ්ම් all time නෑ මට මේ ආන්සර්ස් විතරයි ඕනේ. මට ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ව මෙෂර් කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. මම ආන්සර්ස් විතරයි මට අවශ්‍ය. ඕගොල්ලෝ දැන් මං කතා කරන්න හදන දෙයට මට මේ අර මේකක් ගන්න තමයි ඕනේ. හොඳයි. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ. දැන් අපි අපේ ස්පීඩ් එක වැඩි කර ගන්න ඕනේ. අපේ ස්පීඩ් එක දැන් good. අපි ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න එක ඇත්තටම ඕවල් කාලේ ඉඳලම කරන්න ඕන දෙයක්. හරිද? ඕවල් කාලේ ඉඳලම කරන්න ඕන දෙයක්. හැබැයි දැන් අපි පරක්කු නෑ තාම. හරිද? ඒක නිසා ස්පීඩ් එක වැඩි කරගත්ත අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මම දැන් කියන දැන් ඇල්ජිබ්‍රා කරනකොට මම ඒක පැහැදිලි කරලා කියනවා. හරිද? ඔය ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙලා යන්න හේතුව එකම දේ අපි රිස්ක් එකක් ගන්න බයයි. අපි රිස්ක් එකක් ගන්න බයයි. අපි ඔළුවෙන් ඒ කියන්නේ අපේ මයින්ඩ් එකෙන් මේ ක්වෙස්චන් එක හදන්න බයයි. ඇත්ත කතන්දරේ ඒක. වෙලා යන්න හේතුව ඒක. අපි ඉන්නේ අපේ කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකේ. කම්ෆර්ට් සෝන් එක කියන්නේ අපි ඉන්නේ. අපේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක අපි හිටියොත් එහෙම අර කම්ෆර්ටබල් සෝන් එක අපි හිටියොත් අපිට තියෙන අපි ඔක්කොම කම්ෆර්ටබල් කරගෙන ඉන්නේ. හරිද? අපි කැමති නෑ මයින්ඩ් එකට වදයක් දෙන්න. අපි ඒ කියන්නේ අපි මයින්ඩ් එකට වදයක් දෙන්න කැමති නැති නිසා අපි අපේ කම්ෆර්ටබල් මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඕක කරොත් පුතේ මතක තියාගන්න අපිට ගොඩේමක් නැහැ. පළවෙනි දේ අයින් කරගන්න ඕනේ ඒක. මම මේ පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ට මේ දින්න හදන්නේ ඔන්න ඔය කතන්දරේ. හරිද? මේක ග්‍රැබ් කරගන්න මම මේ කියන දේ. මොකද මේ මුලින්ම ඉඳලා මේක අල්ලගත්තේ නැත්තොත් ප්‍රශ්නයක්. තනිකරම ප්‍රශ්නයක්. ඒකයි. ඒක අපි ඒ කාලේ ඉඳලම හදාගන්න ඕන දේවල් ටිකක්. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඕල් පේපර් එක මම පැන් කරා. හරිද? ඒල් පේපර් එක කරනකොට ඒල් පේපර් එක මැත්ස් පේපර් එකේ ක්වෙස්චන් 60 තියෙන එක පුතේ මම ක්වෙස්චන්ස් 9ම කරා පැය 3. ඒ මට්ටමට ස්පීඩ් එක අපි හැදලා තිබ්බේ. ඒ ස්පීඩ් එක හදාගත්තේ කවුරුත් නෙවෙයි මම්මයි. ඒක මම කියන්නේ මම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මම කියා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ විදිහට දැන් මම මේ කියා දෙන ටික හොඳට මතක තියාගන්න මම ඇල්ජිබ්‍රා කතා කරන්න කලින් මම මේ කරන්නේ. ඇල්ජිබ්‍රා කතා කරන්න කලින් මම මේ කියන්නේ මම මේ කියන දේ හොඳට ග්‍රැබ් කරගන්න. හොඳට ග්‍රැබ් කරගන්න කියලා කියන්නේ ඒක ආයි යූස් කරන්න. හරිද? මොකද දැන් මම මැත්ස් එක මෙතනින් මම මේ ඉවරුනට පස්සේ මම ආයෙසරක් මැත්ස් කරන්නේ නැහැ නේ. ඕගොල්ලන්ට ආයෙසරක් මම මැත්ස් කියා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට යන්න ඕනේ පාත් එක කියා දෙනවා. යන්න ඕනේ පාත් එක කියා දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක
ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කරනකොට ඕගොල්ලෝ ලයින්ස් 10කින් විතර හදන්න එපා. හරිද? දැන් මං කියා දෙන්නේ දැන් මං ඕගොල්ලන්ට පුරුදු කරන්න හදන්නේ ක්වෙස්චන් එකක් කොහොමද ලයින්ස් දෙකකින් ලයින්ස් තුනකින් ඉවර කරන්නේ. උපරිම ලයින්ස් 3යි. ලයින්ස් 3න් එහාට යන්න නැතුව කොහොමද අපි මයින්ඩ් එකෙන් හදන්නේ. හරිද? දැන් මං කියා දෙන්න හදන්නේ ඒ ටික. හරිද? ඒක නිසා ඒක හරියට ග්‍රැබ් කරගන්න මතක තියාගන්න එතනින් එහාට යන්න එපා ඕනෙම ක්වෙස්චන් එක. මම මේ කියා දෙන විදිහ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. මම කොහොමද මයින්ඩ් එකෙන් කරන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ ඒකට අනිවාර්යෙන්ම මෙව වෙන්න ඕන. හරි? එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අපේ මයින්ඩ් එක නම් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න නැතුව මේ ගමන යන්න බැරිය. හරි මයින්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් මොකද මේක මයින්ඩ් ගේම් එකක්. මයින්ඩ් ගේම් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මයින්ඩ් එක 100% වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ක්වෙස්චන් එකක් දැක්ක ගමන් පුතේ ඔයාට මීටර වෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ අර මීටර වෙනවා කියලා. ක්වෙස්චන් එකක් දැක්ක ගමන් මීටර වෙන්න ඕනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිද? මම ගොඩක් වෙලාවට මම කරපු දේ තමයි මම සාමාන්‍ය පුරුදු වෙන්න මම කරනකොට මේ එක්සර්සයිස් කරනකොට මම මුලින්ම කරේ ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන මම ලියන්න ගියේ නැහැ. මම කරේ ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන කොහොමද මේක මයින්ඩ් එකෙන් කරන්නේ කියන දේ මම ටක් ගාලා ඒ මයින්ඩ් එකෙන්ම මම කරන්න try කරනවා. මයින්ඩ් එකෙන් කරන්න බැරි වෙලා බැරි මොහොත විතරක් මම ලියනවා. එහෙම නැත්නම් මයින්ඩ් එකෙන්ම මම මේක කරන්න try කරනවා. මම එහෙමයි මම ඒක ඩෙවලොප් කරගත්තේ. හරිද? ඒ නිසා දැන් මම ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන ඉඳිද්දි සමහර වෙලාවට කියන මම ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන ඉඳි සමහර වෙලාවට මේ අනිත් ළමයි ලියනවා. ක්වෙස්චන් එක ටක් ගාලා ලියනවා. හැබැයි මම ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන අර කලින් ලියන්න පටන් ගත්ත එකට කලින් මම ලියලා ඉවරයි. ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න මම. දිහා බලාගෙන ඉඳලා මීටර් කරගන්න ඕනේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකයි කරන්නේ. ඒක මම කියන දේ. හරිද? ඒක නිසා ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගත්තට පස්සේ හැම වෙලේම හුරු වෙන ක්වෙස්චන් එක දිහා බලාගෙන ක්වෙස්චන් එක සෝල්ව් කරන්න. හරිද? ඒක මුලින් ටිකක් අමාරුයි. මුලින් ටිකක් වෙලා යනවා. අපිට හිතන මේක ටිකක් අපිට ටිකක් අර අපේ අර කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකෙන් අපි ගියාට පස්සේ පුතේ ටිකක් අමාරුයි නෝලුවට. ඒක දෙනවා. හැබැයි මහන්සි වෙන්න වැඩක් කරන්න බෑ. දැන් නිකම්ම හිතන්න අපි නිකන් අර මම අර කලින් කතා කරනවා වගේ අපි මොකක් හරි ඇත්ලීට් මොකක් හරි ස්පෝර්ට් එකක් කරනවා කියලා ස්පෝර්ට් එකක් කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් අපේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක හදාගන්න ඕනේ. ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක හදාගන්න අපි එක්සර්සයිස් කරනකොට අපේ ඇඟට අමාරු නැද්ද? අමාරුයි නේද? ඒ වගේ තමයි අපි මේ කරන්නේ පුතේ මයින්ඩ් ගේම් එකක්. එහෙනම් මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න නම් මයින්ඩ් එකට පොඩ්ඩක් වදයක් දෙන්න වෙනවා. අර කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මයින්ඩ් එකට පොඩ්ඩක් වදයක් දෙන්න වෙනවා. මයින්ඩ් එකට වදයක් දෙන්න නැතුව අපිට පුතේ අර අපේ අර හරි එන්ඩ් එකට ය아가න්න බෑ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන දේ. මම ඒකයි මෙච්චර මේවා කරන්නේ. මෙච්චර මේවා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ව අර 50% ගොඩෙන් අයින් කරගන්න. 50% ගොඩෙන් අයින් කරගන්න. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන දේ. අර ඕගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මේ O level වල හොඳම ස්පිරිට් එක මේ ඉන්නේ. O level වල හොඳම ස්පිරිට් එක ගෙනහල්ලා නිකන් නාස්ති කරන්න මට ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒකයි මම මේ හැම වෙලෙම මම කියන්නේ මම මේ ක්ලාස් එක කරන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. වෙනස් කියලා කියන්නේ තනිකරම මම ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක හදන්න try කරන්නේ මේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද මං කොච්චර try කරත් වැඩක් නැහැ ඕගොල්ලෝ ඒක යන්නේ නැත්තම්. ඕගොල්ලෝ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතුයි මම මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම මේ කියන දේ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන මුලින්ම ඕගොල්ලෝ සොලියුෂන්ස් ටික දුන්නා නම් ඕගොල්ලෝ අන්න බොහොම ස්මූත් විදියට යනවා. හරිද? හැබැයි මේක මම මේ කියන දේ ස්ටඩි කරන්නේ නැතුව සිලබස් කවර් කරන්න ගියොත් නම් සිලබස් එක කවර් වෙලා තියෙයි පුතේ. ඔයාට ඕන දේ කවර් වෙලා නැහැ. ඇත්ත කතන්දරේ මේක තමයි. නැත්තම් දෙයියනේ කොහොමද මේ 150ක් ෆේල් වෙන්නේ? 50% කොහොමද ෆේල් වෙන්නේ මේ ඕලෙල් හොඳම සෙට් එක අරගෙන 50% කොහොමද ෆේල් වෙන්නේ? 50% ෆේල් වෙන එකම හේතුව අර කතන්දරේ. ඒ ළමයි මැචුවර් නැහැ. මයින්ඩ් එකේ මැචුවර් නැහැ. අන්න ඒක. ඒ මයින්ඩ් එකේ මැචුවර් කරගෙන නැහැ ළමයි. හරි?
මයින්ඩ් එක මැචුවර් කරගන්න අපි try කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කොච්චර මේ තියරි කරත් වැඩක් නැහැ. ඒක අපි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. මයින්ඩ් එක මැචුවර් කරගන්න විදිහ තමයි පළවෙනිම දේ මම කියන දේ. පළවෙනි එක පුළුවන් තරම් මයින්ඩ් එකට එක්සර්සයිසස් දෙන්න ඕනේ. මයින්ඩ් එකට එක්සර්සයිස් දෙනවා කියලා කියන්නේ වා ස්ටඩි කරනකොට පළවෙනි දේ ස්ටඩි කරන්න ඕනේ කාම් මයින්ඩ් එකකින්. කාම් මයින්ඩ් එක කියලා කියන්නේ ඒ ස්ටඩි කරනකොට මුලින්ම කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් හදා ගන්නවා. කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න පළවෙනිම එක කන්සන්ට්‍රේෂන් එක. කන්සන්ට්‍රේෂන් එක ෆුලි කන්සන්ට්‍රේෂන් එක ඉන්න ඔයා පාඩම් කරන යුනිට් එකට. හරිද? එහෙම නැතුව හරි දැන් මේ ටක් ගාලා කරනවා දැන් ඊළඟ මේකට යන්න ඕන ටක් ගාලා කරනවා. ඔහොම ගියොත් නම් කවදාවත් හරි අමාරුයි. ඒක කරන්න බෑ ඇත්තටම. දැන් මේ ළමයිට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඇත්තම ගත්තොත් එimhe ඔන්න ඕකනේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලාමදිකම තියෙනවා. ළමයිට වෙලාමදි ළමයිට අරකට යනවා මේකත් යනවා අරකට කොහොමද මේකත් උනි අර හැම තැනම අර දොඩංගෙඩ බදාගත්තා වගේ මේ හැමදේම බදා ගන්නවා. ඕකත් එක්ක වෙලාමදි. හරි. ඒක නිසා පළවෙනිම දේ දැන් මේ ඒලොල් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං කලින් දවසකට කිව්වා මෙතන ඉන්නේ එක්ක ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න නැත්නම් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න මොකක් ඒ වගේ ගෝල් එකක් තියෙන මේ ළමයි පිරිසක් මතක තියාගන්න පුතේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනාට පස්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ජොබ් එකට යනකොට කවදාවත් අහන්නේ නැහැ මූ ඉස්කෝලේ සින්දු කිව්වද ඊට පස්සේ මෙතන මේ මොනවද මේ ස්පෝර්ට්ස් කරාද ඒව බලන්නේ නැහැ ડોක්ටර්ගේ ඩිග්‍රී විතරයි බලන්නේ ඉංජිනේර කෙනෙක්ගෙත් එච්චර තමයි හරිද අඩු ගානේ මම ජොබ් එකට යනකොට මගේ ඕල් සර්ටිෆිකේට් ටේල් සර්ටිෆිකේට් එකක්වත් ඇහුවේ නැහැ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් විතරයි බලන්නේ මුකුත් නැහැ මාත් ඒ කාලේ මාත් මේ මගෙත් මේ අතරම මාර සර්ටිෆිකේට්ස් වගේක් තිබ්බා මේ ස්පෝර්ට්ස් කරලා ඊට පස්සේ බාහිර වැඩ කරලා ඇත්ත මේ මගේ ෆස්ට් ට්‍රයි එක නැති වෙන්නත් හේතුව ඒක තමයි කරපු මේ ඉස්කෝලේ කරපුවා නම් මම බාහිර වැඩ හරි නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න එකක්වත් අන්තිමට වැඩක් වුණේ නැහැ හරි ඒ නිසා මම දැන් ඕගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් 11 වෙනකන් නිදහසේ ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ලයිෆ් එක ගෙවුවනේ දැන් පොඩ්ඩක් ඒ කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකේ පොඩ්ඩක් අයින් හරිද මම මේ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ ඇත්තටම මම හොඳටම එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබලා තියෙන නිසා හරිද ඒක හොඳටම මම ලබලා තියෙනවා අනම්මනම් කරගෙන යන්න බෑ ඇත්තටම කතන්දරේ හරි ඒ කියන්නේ අපි කන්සන්ට්‍රේෂන් එක පළවෙනිවට තියෙන්න ඕනි අංක එක ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න ක්ලාස් නම් කට් වෙන්න දෙන්න එපා ක්ලාස් කට් වෙන්න දෙන්න එපා මොකද මම හැම වෙලේම කියන්නේ අපේ දැන් රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙන නිසා ළමයි ඒක සැහැල්ලුවට ගන්න රෙකෝඩින්ග්ස් තිබුණා වුණාට පුතේ නිකමට ඕගොල්ලොම නිකන් ඕගොල්ලන් අහලා බලන්න 3 hour recording එක බලන්න ඔයාට කොච්චර වෙලා යනවද නිකමට කියන්නේ 3 hour recording එක බලන්න මට අතරම කියන්න ඕගොල්ලෝ හිතලා ඕගොල්ලෝ මට මේ හරි ආන්සර් එක දෙන්න 3 hour recording එක බලන්න ඕගොල්ලන්ට කොච්චර වෙලා යනවද 3 hour වලින් බලන්න පුළුවන් 3 hour වලින් බලන්න පුළුවන් නම් මාරම හොඳයි 3 hour recording එක 3 hours වලින් බලන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ එච්චර හොඳට කන්සන්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙන කන්සන්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි හරිද හැබැයි ඇත්ත කතන්දරේ රෙකෝඩින් එක බලන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ ඔන්න යනවා පොඩි වෙලාවක් යනවා ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට මේ වතුර තිබහ වෙනවා ඔන්න එනවා ඊට පස්සේ ආයි වොෂ්රූම් යන්න ඕනි වෙයි ආයි එනවා තව මොකක් හරි ඔන්න කන්න ඕනි වෙයි ආයි තවටකින් බලන්න කියන ඊට පස්සේ ඔන්න තව පන්තියක් එනවා ඊට පස්සේ ආයි ඒ ක්ලෝස් කරනවා ඊට පස්සේ ආයි මොකක් හරි වෙන වැඩක් මතක් කරනවා ඔහොම වෙන්නේ අඩුම ගානේ 3 hour recording එක බලන්න සමහරවිට මේ දවසක් දෙකක්වත් වෙනවා. හරිද? ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. ඊට පස්සේ අර කන්සන්ට්‍රේෂන් වෙච්ච මයින්ඩ් එකකින් නේ බලලා තියෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් ඩිස්ටර්බ් වෙලා. ඕගොල්ලෝ බැරි වෙලාවත් ක්ලාස් එකට එන්නේ නැත්නම් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කළ යුතු එකම දේ 3 hour වෙන් කරගෙන ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා වගේ 3 hourම විතර ෆුල් කන්සන්ට්‍රේෂන් එකෙන් බලන්න. එහෙම නැතුව රෙකෝඩින් බලලා වැඩක් නැහැ. හරිද? මොකද කන්සන්ට්‍රේෂන් එක එතන නැති වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ. මොකද ඕගොල්ලෝ නිකමට හරි දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ නිකමට හරි
දැන් මේ ක්ලාස් එක ඇතුළත වෙන දේවල් ගන්න නැහැනේ. ක්ලාස් එකේ මොකක් හරි ඉන්ටර්වල් එකක් දුන්නොත් ගිහිල්ලා මේ එනවා ඒ ඇරෙන්න ක්ලාස් එකට කන්සල්ටේෂන් එක තියෙනවනේ. හරිද? දැන් රෙකෝඩින් එක බලනකොට මොකද වෙන්නේ? රෙකෝඩින් එක බලනකොට අපි ෆ්‍රී. අපිට පුළුවන් අපිට ඕනි දේ කරන්න. එතකොට කරන්නේ පෝස් කරා අපි ගියාම අපේ වැඩේ කරා. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක අපි අර කන්ටිනියු ගියේ දේ නැති වෙනවා. යන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුතේ. හරිද? ඊළඟට බැරි වෙලාවත් අපි හරියට ඔඩුවට දාගෙන නැතුව ඊළඟ වීක් එකේ අපි ක්ලාස් ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න කියන දේ පොඩ්ඩක් අවුල්. හරි. පළවෙනි දවසත් ඔය විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට දිගින් දිගටම එකතු වුණාට පස්සේ අන්න එතනින් පස්සේ තේරෙන්නෙම නැති වෙනවා. තේරෙන්න නැති වෙන ඇත්තම කතන්දරය ඒක තමයි. ඊට පස්සේ මේ පාඩම අයින් කරනවා. මම මේ මට වෙච්ච දේ කියන්නේ මම ඔයාලට මොගලන්ට මං හිතන්නේ කියලා ඇති මම මැත්ස් වලට යද්දී මට ගොඩක් මැත්ස් ක්ලාස් තමයි කත් උනේ මේ තිබ්බ දවසත් එක්ක ඇත්තටම මේ මම සමහර ක්වෙස්චන්ස් පුතේ මම හදන්න දන්නේම නැහැ. දන්නේම නැහැ කියලා කියන්නේ මම ඒ දැන් අර මං ඉන්ටග්‍රේෂන් වගේ මේ ලෙසන් එකක් ගත්තොත් ඉන්ටග්‍රේෂන් එකේ මම ෆස්ට් ආයි යනකොට ඉන්ටග්‍රේෂන් මගේ පාඩම් මගහැරලා තිබේ මුල් සත් දෙක තුන මගහැරුණා. ඊට පස්සේ යනකොට ඉන්ටග්‍රේෂන් මෙලෝ මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? තේරුණාට පස්සේ ඉතින් අහන් ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉන්ටග්‍රේෂන් නැත්තටම නැහැ. හරි? ඉන්ටග්‍රේෂන් ගන්න මම අල්ලන්නේ නැහැ නකොට. ඉන්ටග්‍රේෂන් ගන්න කරන්න බෑ ඇත්තටම. හරිද? අපේ ඉතින් අර ක්වෙස්චන්ස් තියෙන නිසා ඉතින් අවුලක් නැහැ. නමුත් එන්නේ වගේ ඇත්තට කතන්දරෙ වෙන්නේ. හරිද? දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑ. දැන් අපිට ඉන්ටග්‍රේෂන් ඒ කාලේ බැරි නම් ඉන්ටග්‍රේෂන් කරන්න බැරි නම් අපි අතරින්න පුළුවන්. දැන් ඒක කරන්න බෑ. දැන් පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකත් එක්ක කරන්න බෑ. දැන් ෆිසික්ස් වලත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ෆිසික්ස් වලත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. අපිට බැහැයි කියලා අතරින්න පුළුවන් පාඩමක් නැහැ. දැන් ඒ කාලේ අපිට එහෙම පුළුවන්කමක් තිබ්බා. ඉන්ටග්‍රේෂන් බැරි නම් අතරිනවා. දැන් මැත්ස් කරන කට්ටියට ඒක කරන්නත් බෑ. හේතුව මැත්ස් වල හැම පාඩමකින්ම එනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එක. ඉන්ටග්‍රේෂන් බැරුණොත් එම් ඉන්ටග්‍රේෂන් ගණන් දෙකද තුනද තියෙන ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එක. අන්න ඒකනේ. ඒ වගේ අර දැන් තියෙන පේපර් එක ටිකක් ලේසි වුණාට මුළු හැමතැනම අපි දැනන් ඉන්නවා. ඒ දේ තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ක්ලාස් කට් වෙන්න දෙන්න එපා අංක 1. පළවෙනි මේ ක්ලාස් කට් වෙන්න දෙන්න එපා. හැම වෙලෙම ලයිව් ක්ලාසස් වලට එන්න. මොකද ලයිව් ක්ලාසස් වලින් අපි කරන දේ රෙකෝඩින්ග්ස් වලින් කරන්න බෑ ඇත්ත කතන්දරේ. රෙකෝඩින්ග් සිබ්බ වුණාට අපි 3 hour concentration කරලා කරන්නේ නෑ ඔක. හරිද? පළවෙනිම එක පුතේ අපි තියාගන්න එපා ස්ටොක්ස් තියාගන්න එපා. හරිද? අපිට කරන්න බැරි වෙච්ච පාඩම් කියලා ස්ටොක්ස් තියාගන්න එපා. අංක එක දැම්ම ඒ ටික ක්ලියර් කරගෙන යන්න. තාම ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්ත විතරයි. මම මේ කියන්නේ මේකයි. පටන් ගත්ත විතර නිසා දැන්ටත් බලන්න නිකමට හරි කාට හරි එහෙම මගහැරලා තියෙනවා නම් බලන්න ටිකක් අමාරුයි නේද අල්ලගන්න. දැන්ටම ඕගොල්ලෝ අවංකව හිතලා බලන්න. දැන්ට උනත් බැරි වෙලා හරි මිස් වුණොත් ලේසිද අල්ලගන්න? ලේසි නෑ පුතේ. ඇත්ත කතන්දරයක තාම මේ සිම්පල් යුනිට්ස් එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එන අමාරු යුනිට්ස් වලට ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ එකක් මිස් වුණොත් එහෙම කොහොමද කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? දැන් අපි දැන් ඔය එන සමහර දැන් මේ එක්සෑම් කරන ළමයි බලනකොට එහෙම සමහර ළමයි ඉන්නා පුතේ මේ යුනිට් පිටින් මගහැරිලා. යුනිට් පිටින් මගහැරලා තියෙනවා. හරි? එක හේතු නිසා ඉතින් එහෙම මේ වෙලා තියෙන දැන් අර අල්ල ගන්න ගියට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක දැන් අර එහෙම තමයි ඉතින් ඔය මේකේ තියෙන නේචර් එක තමයි ඔක. හරිද? ඒ නිසා පළවෙනිම දේ කවදාවත් මිස් වෙන්න දෙන්න එපා. මිස් වුණා නම් මිස් වෙච්ච දේ එවලම ඉවර කරගන්න. ඒක තියාගන්න එපා අපේ පස්සට. හරිද? ඒක මම කිව්වේ හැම ළමයටම බැරි වෙලා හරි රෙකෝඩින් බලන ළමෙක් ඉන්නවා නම් රෙකෝඩින්ස් වල මොකක් හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් මට එවලම අහන්න මගේ. මම ඒක අනිවාර්යෙන් කියා දෙනවා. මම අතල්ලා යන්නේ නැහැ. ඒක අංක 1. ඊට පස්සේ අංක 2 මම මේ කියා දෙන විදිය. මයින්ඩ් එකට කතා කරන දේ මයින්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් මයින්ඩ් එක යූස් කරන්න. මයින්ඩ් එක යූස් නොකර ඕගොල්ලෝ අතයි පයයි යූස් කරන්න එපා. හරිද? ඕගොල්ලෝ පෙන් එක, පෙන්සිල් එක ඒවා යූස් කරලා ක්වෙස්චන්ස් හදන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ කියන දේ දැන් මම කරනවා දැන් ඒක
මතක තියාගන්න පුතේ ඒක ඒ විදිය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හරිද? මේක අපි අර ඕල් කාලේ ධර්ම කරා නම් වඩා ලේසි. නමුත් දැන් ඕල් දැන් ගිහිල්ලා ඉවරනේ. හැබැයි ඒ ක්වෙස්චන්ස් අරගෙන පුළුවන් නම් ඒ ක්වෙස්චන්ස් අරගෙන දැන් අපි ඇල්ජිබ්‍රා වගේ ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් වගේ අරගෙන පුළුවන් තරම් වේගෙන් ක්වෙස්චන්ස් එක කරන්න බලන්න. හරි? හිතෙන් කියනවා කියලා කියන්නේ මම දැන් මේ හොඳ මතක තියන්න මම මේ කරන ඇල්ජිබ්‍රා ක්වෙස්චන්ස් ටික පුතේ මට ක්වෙස්චන් එක හදන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. ක්වෙස්චන් එක හදන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේ මම දන්නවා ඔය ක්වෙස්චන් එක දුන්නොත් එම හිමින් සැරේ හදන්න ඔය ඔක්කොටම පුළුවන්. මොකද මැත්ස් වලට ඒකක් ගන්නවා නම් ළමයට අනිවාර්යයෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මට ඕනේ ඒක නෙවෙයි. මට ඕනේ මේ ක්වෙස්චන් එක maximum 3 steps වලින් නැත්තම් 2 steps වලින් නැත්තම් 1 step වලින් එතනින් එහා යන්න නැතුව maximum 3 steps වලින් හදලා ඉවර කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මයින්ඩ් එකෙන් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මයින්ඩ් එකෙන් කරන්න තියෙන දේවල් කරන මේ ක්වෙස්චන් එක හදන්න තමයි මට අවශ්‍ය. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මාකර් යුනිට් එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරනකොට අනිවාර්යෙන් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක අනිවාර්යයි. කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැතුව පාඩම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තේරුමක් නැහැ ඒක. ඊළඟට මේ පාඩමට අදාළ ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට කරන්නම් ඔයාලා කරන්න එපා පුතේ. තේරුමක් නැහැ. ස්පීඩ් එකත් එක්ක කරන්න. ස්පීඩ් එකත් එක්ක කරනකොට තමයි ඒ ස්පීඩ් එකත් එක්ක අපි හිතන්න හුරු වෙන්නේ. ස්පීඩ් එකත් එක්ක හිතන්න හුරු නැත්නම් අපිට ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න බෑ. හරිද? ඒක නිසා දැන් ඔය කොච්චර කිව්වත් ළමයි ඔය තනියෙන් හදනකොට ඔය කරන්නේ නැහැ ඇත්තම කතන්දරේ. අර තමුන්ට අර සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් එකක් නැහැ ගොඩක් ළමයිට. හරිද? ඒක නම් අනිවාර්යෙන් හදාගත්ත යුතුයම දෙයක් ඕගොල්ලෝ. හරිද? ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මම මේ හැමදාම මම මේක කියන්නේ මන්තරේ ජප කරනවා වගේ ඕගොල්ලෝ හැදෙන්න. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියන දේ තේරුම් අරගෙන ඒ විදිහට යන්න try කරන්න. හරිද? ඒක නිසා අර කැලලත් කව කරන්න ඕනේ මේ කැලලත් කව කරන්න ඕනේ මේකත් කව කරන්න ඕනේ. එහෙම කරලා මේක යන්න බෑ. ඇත්ත කතන්දර. හරිද? ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න සිලබස් එක අපි කවර් කරගෙන යන්න ඕනි මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එක්ක. එහෙම නැතුව පුතේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ නැතුව සිලබස් කවර් කරලා ඒකක් නම් ගන්න බෑ. හරි. ඇත්ත කතන්දර ඒක. හරි. ඕකේ. මම හිතනවා තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. මම ආයි මේක දැන් ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම් කොහොමද දැන් අර ලොකු පාඩම් වෙනකොට කොහොමද පාඩම් කරන්නේ කියලා මම කියා දෙන්නම්. ඒක වෙනම කතාවක්. මේ හැබැයි මම කොච්චර කියා දුන්නත් වැඩක් නැහැ. කල යුත්තේ ඔයගොල්ලෝ. මම එදත් කිව්වා වගේ අර ෆේල් වෙන ළමෙක් කොහොම හරි මොකක් හරි තල්ලුවක් දීලා පාස් කරන්න පුළුවන් ටීචර් කෙනෙක්ට. හැබැයි ඒ එකක් මෙරිට් එකක් ටීචර් කෙනෙක්ට අරන් දෙන්න බෑ. ඇත්ත කතන්දරේක. කොච්චර බැනර්ස් ගැව්වත් කොච්චර පෝස්ටර්ස් ගැව්වත් A මෙච්චරයි B මෙච්චරයි කියලා පුතේ ඒකක් අරන් දෙන්න බෑ. අපිට ගන්න පුළුවන් ටීච් කරන එක ගන්න පුළුවන්. ටීච් කරන්න නැතුව ඉතින් ඒකක් ගන්න බෑ. ඒක මතක්. එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ. ඒකක් B එකක් ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒක ඒ ළමයා හරි පාරේ ගිහිලා ඒ ළමයා විශ්ින් ගන්න දෙයක්. හරි. එහෙම නැතුව කොච්චර ලස්සනට ටීච් කරත් කොච්චර ලස්සනට ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. ළමයට ඒකක් ගන්න දෙන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් එකම දේ අර S එකත් අර ෆේල් වෙන එකෙක්ව පාස් කරලා දෙන්න ඒ වගේ දෙයක් නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ එක කියන දේ ඕගොල්ලෝම තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. හොඳයි. ඕකේ. දැන් එහෙනම් අපි ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි පාර්ට් එක ඉවරයි පුතේ. දැන් අපි එහෙනම් යමු ඇල්ජිබ්‍රා පාර්ට් එකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රික් ටියුට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අපිට ඉවර කරන්න ඕනි. ඉවර කළා මේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි ටියුට්ස් දෙක ඉවර කළා මට ආන්සර්ස් ටික මට එවන්න ඕනේ මට බලන්න. ඊළඟට අපි ඒ ටිකම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඇල්ජිබ්‍රා ලෙසන් කියන්නේ ඇල්ජිබ්‍රා ලෙසන් එක මට හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ මන්ත් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි measuring instruments පටන් ගන්නවා මේ ක්ලාස් එකේදී. Okay. Okay. Let's move to the lesson.
Okay, algebra. Okay. In trigonometry, we have discussed a lot of things because your all trigonometric knowledge is not enough for A level. Therefore, we have to discuss a lot of things in trigonometry. But in algebra, we are not going to discuss additional things. Okay. Your all algebra knowledge is very much enough for A level. Therefore, we are not going to discuss additional theoretical part, but I will discuss some shortcut methods. But we are not going to discuss additional theoretical part. Now we are going to discuss how to do this kind of questions within very short time. Within very short time and using your mind. So that is the goal of this lesson. Okay. Okay, let's go for the tut. This is the tut. The first thing is change the subject of the formula. I will discuss that thing secondly. So as the first lesson, I will go for equations part. Okay, because I want to discuss this with you. How to do these kind of questions very quickly. Okay. Shall we start? Okay. So suppose this one. So if we take equations, actually we can divide these equations into several categories. Equations with one variable or equations with more than one variable. More than one variable. Equations with one variable and equations with more than one variable. What is a variable? Variable or unknown figure, unknown term. Okay, variable is variable or unknown term is, you know, x, y, z. Those kind of algebraic formations are called as unknown terms or variables. Okay. Therefore, if there is only one unknown factor or unknown quantity, we call these kind of equations as one variable equation. So if there are more than one unknown factor, so one unknown quantities, we call them as multivariable or multivariable equations. Okay. So then this one variable equation can be divided into another two parts. One is another two parts. One is power 1. Power 1 or power 2. That means, suppose if this equation is something like this one, x plus 1 equal 5 or something. In this equation, you can see the maximum power of the variable is equal to 1. Therefore, those kind of equations are called as power 1 equations. So, power 2. If you are given this kind of equation, these kind of equations are called as power 2 equation or quadratic equation. Quadratic equation. Okay. All of them are, you know how to solve these kind of equations. Okay. Then
If we consider about more than one variable equations, those are called as simultaneous equations. Simultaneous equations. That means x plus y equal 5, 2x minus y equal 3. Then find x and y. Those kind of equations are called as simultaneous equations. If you want to solve a simultaneous equations, you should have same number as the number of variables. Okay. Okay. Those are some equations, but we have to discuss these kind of equations. Okay. Then write a topic. Write a topic algebra. Under that topic, write a subtopic solving one variable equations. Solving one variable equation. Okay. Now go for the tude. Question number 2. Question number 2, there are 16, no? Yes, no, 17 question. There are 17 question. Okay. Let's do first two. First two. Do the first two questions. Okay. Everyone listen to me. You have to do first two questions. Okay. You have to do first two questions. Our topic is the main topic is algebra. Now we are discussing the things under the algebra. Then the topic is solving one variable equation. Solving one variable equations. Okay. Okay, I will share the equipment. I will share the tudes. You have to do every questions. You have to do every questions maximum within 3 steps. You cannot go more than 3 steps. You cannot go more than 3 steps. But if you can solve these equations within 1 or 2 steps, it will be much better. Okay. Don't go beyond 3 steps. Okay. තේරුණාද? 3 steps වලින් එහා යන්න එපා, 3 steps වලින් එහා යන්න එපා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මයින්ඩ් එකෙන් කරන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. තේරුණාද? හැබැයි හොරබොරු බෑ. මයින්ඩ් එකෙන් කරනවා කියලා පැත්තක කොලයක කරලා මෙතනට පේස් කරන්න එපා. ඒක මයින්ඩ් එකෙන් නෙවෙයි ආයිසරේ කොලයක කරලා. එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක හැදෙන්නේ නැහැ. මම මේ හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ඒ දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තමුම්ම එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනි. මේ දෙන එක්සර්සයිස් එකක්. හොඳේ. මේ ෆස්ට් එක්සර්සයිස් එක. මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න දෙන්න. හරි. ඒක නිසා ඒක ඔලුවට අරගෙන ඒක යූස් කරන්න මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හරි. ඒ නිසා මම කියන්නේ you have to do these every questions within 3 steps, maximum 3 steps. Okay. Don't go beyond that is. Okay. Don't go beyond 3 steps. Okay. That means you have to use your mind to solve these equations. Okay. Okay, let's do first two questions. Let's do first two questions.
I will give you 5 minutes, okay? 5 minutes. Okay. Shall we go for question number 8? Sorry, question number 1. Have you completed that? Anyone? Anyone completed the question number 1? Please let me know. Taggal kiyanne. Kaliwada? Question number 1. Question number 1. I need to discuss with you. Okay. Steps කීයක් ගියාද පුතේ? Chat box එකේ දාන්න. Steps කීයකින්ද හැදුවේ? How many steps? මට මේ ඩිස්කස් කරන්නයි ඕනේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක.
මෙතන ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අරගන්න. එහෙම නැතුව මේ okay. How many steps consume? Hmm? කෝ කතා කරන්නේ නැහැ නේද ඔයගොල්ලෝ? ඔයගොල්ලෝ කොච්චර steps ගණන් කරාද මේක question එක කළා ඉවරද කියන්නේ? Very good. Others? Others? What about others? තාම කරේ නැද අනිත් අය? Okay. මෙහෙම මට ඔයගොල්ලෝ answers දෙනවා නම් මට මේ yes, very good. Very good. Okay. Now, if you cannot do within 3 steps, you have to go for another additional steps. Okay, that is no issue. But I need to restrict that additional steps. Okay. Okay. Look at this. Okay. Look at this, everyone. I need your attention. Now I am going to solve this one. You know, we cannot do any calculations. Actually, we can do, but it's very hard to do this kind of calculations with denominators. No. Therefore, it is better to remove those denominators. That is the first step. Okay, removing denominator. Here, the denominator is 8. Here 3. Here 6. Therefore, I have to multiply each term by a common factor. No, by a common factor for each denominator. What is that? What is that? If I multiply each and every terms by 24, 8, 3, 6 can be removed, no? Did you get my point? Actually, if there are denominators, in these terms, actually it may be difficult to solve this equation. So it is better to remove those denominators. If you want to remove those denominators, you have to multiply each and every term by a common factor for this denominator. So what is the common factor for this denominator? Common factor. I think it is better to multiply each and every term by 24, no? 24. If you multiply each and every term by 24, then every denominator can be removed. Then do it within your mind, okay? Do it in your mind. If you multiply this term by 24, 24 to 8 will be 3, no? 24 here, then denominator is 8. So 24 and 8 will be cancelled out. The remaining is 3. 3 means 3 into 3x. 3 into 3x, 9x. 3 into 8, 24. Therefore, this will be 9x plus 24. Then go for this one. Go for this one. If you multiply it by 24, 24 and 3. 24 divided by 3 means 8. Remaining is 8. So you have to multiply this one by 8. If you multiply this one by 8, you will have minus 16x plus 56 equal
This will be 24x minus. Look at this. If you multiply this term, by 24, 24 to 6 will be cancelled out. The remaining is 4. So if you have to multiply this term by 4. 4 times minus 2 means minus 8x minus 2x minus 2. Now you can simplify this thing, no? Now you can simplify this thing. How to simplify? Look at this. Look at this. If you want to simplify, you have to bring x values to one side and the constants for another side. Look at this. 9x, 16s, 24x minus 8x. How much? How much? How much? Here. 9x minus 16s, 24x minus 8. Here. එකපාර කරන්න ඕනි. You have to do it at one time. Look at this. Look at this. There is minus 8x. There is minus 16x. Minus 8 minus 16. Minus 8 minus 16 means minus 8, no? Minus 8 here. Okay. Minus 8 plus 9x. Minus 8 plus 9x means plus x. Plus x. Plus x. 24x means 23x. 23x. 10. There is minus 8x, there is minus 16x, 16x. Therefore, minus 8x can be cancelled out. The remaining is minus 8x. Then you have to subtract these two. 9x minus 8x, it will be plus x. And it will be cancelled out with 24. The remaining is 24x. Then bring the 12 to here. 24 plus 56. 24 plus 56 means 8. 80. 80 plus 12 means 92. 92. Therefore, x is equal to 4. X is equal to 4. Got the answer? Got the answer? Everyone, I need your responses. And the responses then නැත්තම් මම කොහොමද මේ ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නේ? නෑ බා. ගොළුව ටිකට කරනවා වගේ. Did you get this answer? Did you get these answers? Answer, very good. Others? Did you get this answer? No. No. Okay. Do you understand how I may simplify this one? Everyone, I need your response. Everyone, I need your responses. Do you understand how I simplify this one? How I simplify this one? Sir. Okay, thank you. Very good. Then, look at this. I have done this one within 3 steps, okay? Within 3 steps. If anyone can do within 2 steps, it will be much better. Okay? first single meeting class එකේත් මම පළවෙනි ගාන දෙක කරනකොට මේ ටක් ගාලා අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන මේ
සමහර කට්ටිය මේ රූල් දෙකෙන් කරා. හරිද? ඒක මාර වටිනවා. හරි? yes. Up to 10:30. Okay. Then go for second question. Second question. Now you can use the same experience. Okay. I have done the first question. You can use this experience to solve the second question. Quickly do it. You have to finish this thing within 3 steps. But if you cannot complete that thing within 3 steps, complete those things as you can. But you have to restrict additional steps. Okay. Okay. Shall I explain? Have you completed? Have you completed? Yes. What is the answer? What is the answer? Yeah. Yes. Very good. How many steps you use? How many steps? 3. Yeah. X is 1. Answer is 1. Okay. 3. Look at this. Okay. Look at this. I will do it within 1 step. Okay. I will do within 1 step. Look at this. Now I have to remove these denominators. By looking these denominators, I can decide I have to multiply it by 12. No, if I multiply it by 12, all the denominators will be cancelled out. If you multiply it by 12, look at this. You have if you multiply it by 12, 4 to 12 will be 3. So you have to multiply this term by 3. If you multiply this term by 3, you will have 6x. Then you have to multiply this one by 2. No, 6 to 12 means 2. No,
you have to multiply it by 2. 6x minus 6x. So therefore, there is no any x in left hand side. Forget that one. Then the right hand side, you have to multiply this term by 12. So you will have x. You will have x here. Then you have to bring all the constant terms, all the numbers to the left hand side. Look at this number. You have to multiply this term by 3, no? Because 12 into 4, 12 divided by 4 is 3. So you have to multiply it by 3. That means minus 9. Here 2 means plus 10. Minus 9 plus 10. Minus 9 plus 10 means 1. No? You can see here plus 4, here minus 4. Will be cancelled out. So answer is x equal 1. 1 is step. තේරුණාද? කරපුද? Did you get my? Yes, sir. Thank you. මට මෙන්න මේකයි කරගන්න ඕන පුතේ. මට මෙන්න මේ විදිහට හිතන්නයි ඕනේ ඕගොල්ලෝ. හරිද? මේ විදිහට හිතනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඔළුව තනි කරම ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක මේ අර යූස් කරන්නම වෙනවා. මයින්ඩ් සෙට් එක යූස් කරන්න වෙනවා. අනික කන්සන්ට්‍රේෂන් තියා ගන්න වෙනවා. ඔය දෙකම කරන්න වෙනවා. කන්සන්ට්‍රේෂන් එක පොඩ්ඩක් හරි මිස් වුණොත් ඔයාට ඔක් කරගන්න බෑ. මයින්ඩ් සෙට් එක යූස් කරේ නැත්තත් ඔයාට ඔක් කරගන්න බෑ. අන්න ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හරිද? ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනි අපිට ෆිසික්ස් වල ක්වෙස්චන්ස් පේන්න. ෆිසික්ස් වල නේ මොකක් හරි මැතමැටිකල් ක්වෙස්චන්ස් ටික අපිට එකපාරට මීටර් වෙන්නේ. අපි ඔක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කරගන්න ඕන. පැහැදිලි? හොඳයි. Then question number 3 and 4. Question number 3 and 4. Now you can use same method. 3 and 4. If you can do the questions within 1 or 2 steps, please do that. Okay. දැන් කෙලින්ම මම අර steps 3 කියන්න කිව්ව නිසා 3ක්ම use කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඊට කලින් කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට කලින් කරන්න. අන්න එකයි හදා ගන්න ඕනේ. මං කිව්වේ යන්න පුළුවන් maximum ගාන 3යි කියලා.
Third one. Third one එක one steps වලින් හදන්න පුළුවන්. use කරන්න. Okay. What is the answer for third one? What is the answer for the third one? What is the answer for third one? I think it can be done within one step, using one step. 106. Check it again. Others? Still do it. Yes, 5 or 4. Answer is correct. 5 or 4. How many steps you use? How many steps? Yes, ma'am? 4, no? Okay. Try to do it within one step. Within one step. Others? Okay. Look at everyone. Look at the board. Everyone. I need your attention. I need your attention. Look at the board. Here 18. Here 18x. Then minus 6. No, minus 6. Minus 6 means 12x. Okay. Then minus 3 into 4 means plus 12. Plus 12 into 3 means how much? 36. 36 plus 12 means 48. 48x. 48x here. 48x. Okay. Then other side. You have to bring all the numbers into the right hand side. Plus 3 plus, sorry, minus 3 minus 4 means plus 12. Plus 12 into minus 5 means minus 60. Minus 60, if you bring that to other side, it becomes plus 60. So x is equal 5 over 4. 5 over 4. තේරුණාද කරපුදේ? Did you get my calculation? තේරුණාද කරපුදේ? දැන් මම අර මේ අපි අර කියන්නේ කතාවට කියන්නේ හුරතල් කරන්නේ නැහැ හොඳේ. දැන් හුරතල් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ හිතෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ව තනි කර හදන්නේ ඒකට. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ මම මේ කරපුදේ බලන්න. Look at this. Again I will explain. 18x minus 6x means 12x. Then minus 3 into minus 4 means plus 12. Plus 12 into 3 means 36. 36 into 12x means 48x. The 48x means now it is in the left hand side. Then you have to take all the numbers into the right hand side. What is the number? What is the number? Minus 3 minus 4 means plus 12. Plus 12 into minus 5 means minus 60. So if you bring that, take that minus 6 to the right hand side, it becomes plus 60.
So both sides can be divided by 12. So 5 over 4. So x equal 5 over 4. 5 over 4. තේරුණාද අනිත් අයට? Oh, කට්ටිය. Did you understand? Did you understand? Did you get this? Yes. Thank you. Thank you, Buddha. Thank you. Then fourth one. Fourth one. Fourth one. One over 3 times x. Okay, Buddha, okay. It's okay.
Everyone, may look at the ninth question. Look at the ninth question. Ninth question, it should be left hand side is okay. Left hand side is okay. In the right hand side, 5x plus 2, x plus 2. It is not x plus 2. It should be 2 minus x. 2 minus x. It should be 2 minus x. This one should be 2 minus x. Okay. Okay, have them. What is the answer? Answer. What answer? Shall we discuss? Okay, shall we discuss? Look at this. Look at this. X over 4 by 3 plus 3 over 4. Here, 3 over 4 plus x over 3. Both are same, no? Both are same. Both are same means this is equal minus 1 over 3 times this one. 1 over 3 times this one means 9 plus 4x over 3 times 12. 3 times 12 means 236, no? 36. This is equal 3 over 8 x plus 4. Therefore, this is 2, this is 9. Did you get this step? May step එක තේරුණාද කරපුදේ? මම එකපාර. මම මේක respond එක කරන් ඕනේ. මම මේක කරපුදේ තේරුණාද? Did you get this point? No? Look at this, Puta. Everyone. Look at the board. Everyone, look at the board. Here, x over 3 plus 3 over 4. And here 3 over plus x over 3. Both are same, no? Therefore, this and this part are same. That means here 1 over 3a minus 2 over 3a. This is equal to this kind of expression, no? 1 over 3a minus 2 over 3a. Therefore, it should be equal to minus 1 over 3a. Okay. Therefore, I can write, I can use the same method, no? Both are same. Therefore, this is equal to 1 over 3, this one. 1 over 3, this one. 1 over 3, this one. 1 over 3, this one means 9 plus 4x over 12. 9 plus 4x over 12, you should multiply it by 3. That means 36. Therefore, 8 and 36. The common factor is 4. So, there is, if I divide both sides by 4, this is 2, this is 9. Then, look at this. Here 27 next. Here minus 8. Minus 8 means 27 plus minus 8. 35. 35. And number. Look at the number. 27 into 4. 108. 108. Then තේරුණාද? තේරුණාද කරපුවද නැද්ද? Okay. Look at this one. Here 8. That will be minus 8. Here 27. So 27. If I bring this minus 8
x to here, it will be plus 8x. So plus 8x will be add to 27x. That means 35x. 35x. Then you can consider the constants. 27 into 4. Ah, not 4, 1, no. Peraduna. It. 1. 27 into 1, 27. Then you should bring that 27 to here. 27 minus 18. It will be 45, no? Minus. So x equal, then minus 9/7. 9/7. හරිද? තේරුණාද? Did you get my point? තව හදනවද? Okay. මේ answer කාවද? Answer කාවද? Okay. තේරුණාද මේක? ඉස්සර මට කියන්නේ හැමෝම මට මේ responses ඕනේ හැමෝගෙම. Okay. If you need any clarification, I can do it. Okay. If anyone need any clarification regarding this, no. Okay. Thank you. Okay. Then now I am going to complete the session. Do you have anything to ask? Do you have anything to ask? මොනවද තියෙනවද අහන්න? No. තේරුණාද පාඩම? මොන හරි අහන්න තියෙනවද නැත්නම් තේරුණාද පාඩම? Did you get all the things? Thank you. Thank you. Very good. Okay. Now there is a small homework for you. Okay. A small homework for you. I will share this tute because there are some newcomers. Therefore, I will share that tute. Other thing is, if you need the hard copies of those tutes, please let me know. I will send that to you. Okay. I will share this tute with you. Then you have to do all the questions under question number 2. That means there are 17 questions. Now we have discussed up to question number 4. So remaining is 13. Therefore, you have to do the remaining 13 questions before Monday. Before Monday means please do it before Monday and send the answers to me. Okay? Answers එවන්න හැබැයි ඉතින් ඉරිදා හවස හැර සඳ උදේ හැර නම් එවන්න එපා. බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් හෙට වගේ හෙට විදිහටම කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් answers ටික එවන්න.
හැබැයි you have to use you have to limit it, your steps to steps 3. Okay. And if you can solve these questions less than step 3, please go for that. Okay. Okay, now we can complete today's session, Puta. Everyone. Yes. Good night, everyone. Then I born. Yeah, welcome, Puta.